Right. So say for example in our scenario ఇక్కడ ఒక టీవీ యాంటెనా ఉంది and we have a TV sitting in your living room. Definitely we cannot put our TV on the మీన్స్ అవుట్ సైడ్ పెట్టలేం కాబట్టి ఎక్కడ ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ కనెక్టింగ్ కేబుల్. సో వాట్ ప్రాపర్టీస్ యూ థింక్ యూ నీడ్ ఫర్ దిస్ కనెక్టింగ్ కేబుల్? యూజువల్గా మనం ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? మీరేమంటారు? ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉండాలంటారు ఈ కేబుల్కి? సో పైన యాంటెనా నుంచి కింద టీవీకి ఒక వైర్ని కనెక్ట్ చేశారు. కనెక్ట్ చేసిన వైర్కి ఎలాంటి పవర్ లాస్ తక్కువ ఉండాలి. ఓకే. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వీ వాంట్ లెస్ పవర్ లాస్. ఓకే. సో లెస్ పవర్ లాస్. ఓకే. ఇంకా ఇంకేం ప్రాపర్టీస్ అంటే బాగున్నాం? నాయిస్ ఏం యాడ్ అవ్వకుండా. ఓకే. నాయిస్, రైట్, లెస్ నాయిస్. ఓకే. ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? ఎనీ సమ్వన్? సిగ్నల్ డిస్టర్బ్షన్ అవ్వకుండా రీచ్ అవ్వాలి. ఓకే. సో distortion less, and there is another one someone is calling lag. Okay, so the lag, everything comes into distortion, Prasad. So distortion less is okay. So I can say mostly these are the major entities which we look for. And of course, is there any other thing which we want to see for communication systems? Strong and flexible, sir. Okay. Physical ga definitely it should be strong and flexible. Any other electrical parameter we need? Power చెప్పారు, నాయిస్ చెప్పారు, డిస్టార్షన్ ఉండకూడదు అన్నారు. డిస్టార్షన్ ఆర్ డిస్పర్షన్ ఇస్ ఆల్ సేమ్. ఓకే. లో ఇంపిడెన్స్. ఎందుకు లో ఇంపిడెన్స్? పవర్ కన్సంప్షన్. లో ఇంపిడెన్స్, వైర్కి లో ఇంపిడెన్స్ ఉంటే పవర్ కన్సంప్షన్ తగ్గుతుంది అంటారా? ఓకే, విల్ సి. అది అవుతుందా లేదా అన్నది పవర్ మాట్లాడినప్పుడు చెప్దాం. బట్ నాట్ లో ఇంపిడెన్స్ ఇస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే టు థింక్. బట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్, అసలు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో 2 పారామీటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఏంటంటారు? మీకు తెలుసా అవేంటో? ఇన్ ఎనీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ 2 things are all. Yes, very good. The one thing is bandwidth. Okay, so I think that is your last parameter. I can say that is your bandwidth. So usually what is a bandwidth? Your wire has a capability. ఎంత capability ఉంది? అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయగలదా? అంటే టీవీ ఏవో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎట్ 300 MHz. ఓకే, అండ్ 300 నుంచి 400 MHz వరకు అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ కలెక్ట్ చేసుకోగలదు. కానీ ఆ అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ని వైర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలదా లేదా అన్నది ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద బ్యాండ్విడ్త్ ఇట్ హ్యాస్, రైట్? And of course you need less power loss, and of course you don't want any noise to be added by the line, and you don't want any distortion. Of course if there is a lot of noise it can be distorted, but distortion can come also like dispersion ఉండడం వల్ల రావచ్చు. సో అంటే ఒక వైర్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు of course, and the last one is it should be physically strong and flexible because you want to use it for the outside world. సో ఇలాంటివన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. అయితే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా తెలియడానికి నార్మల్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నార్మల్ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ ఫెయిల్స్ బికాస్ there is a transit time effect on the wires. When the wire length becomes comparable to the wavelength, we need to include those transit time effects. సో ఆ ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి ఇలాంటి లైన్స్ మీద వోల్టేజెస్, కరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వీ గాట్ దాట్ ద వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్ విల్ బి లైక్ వేవ్స్, and they have some propagation constants, and they have some characteristic impedance, and అక్కడ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ అన్నది జరగకపోతే రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ వస్తాయి. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చూసుకుంటూ వచ్చాం. ఓకే, సో వై వీఆర్ డూయింగ్ అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే సో దాట్ we want to answer what is the bandwidth capability of this line, what is the power loss, how much noise it is adding, and how much distortion will be there in the line. At the end we want to answer all these questions, right? So ఎంత bandwidth capability ఉంది or ఎంత power loss ఉంది, ఇవన్నీ ఆన్సర్ చేయాలి. because when you're connecting for TV, when you're connecting your antenna to the TV, definitely you want to choose a good wire.
which has more bandwidth, which has less power loss, and which is almost noiseless, and which does not have any distortion. Okay, and of course which is physically strong. సో ఇవన్నీ ఆలోచిస్తాం కాబట్టి, సో వీటిని ఆన్సర్ చేయడానికే వీ వెంట్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్, బికాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ which is different from your circuit theory. Okay, because in circuit theory we all deal with lumped elements, but in our transmission line analysis we deal with the distributed elements. And keeping in mind that we are dealing with distributed elements, we have tried to find out what is the voltage and currents on the line. అంటే అలాంటి వైర్ మీద వోల్టేజ్ కరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయని ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు we got some equations, we got propagation constants and all. So that is what we were doing, right? So we were having this line, and we have in fact connected it with a load, and we have started doing load centered analysis in order to find the impedance on the line మీద ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా, if I want to calculate what is the impedance at any point on the line, I have an equation, right? So say for example, if you are L units from the line నుంచి L units దూరంలో ఉన్నారనుకోండి. Okay, so let me take a line of length L. Say if this line is of length L, so what will be the input impedance? Input impedance formula మనకి ఏమొచ్చిందంటే Zn is equal to Z0 into ZL plus JZ0 tan beta L. If this line is a lossless line, okay, నేను తీసుకుంటుంది లాస్లెస్ లైన్కి ఫార్ములా నాన్న Z0 plus JZL tan beta L. Okay, it might look stupid why I'm writing this formula again and again, but that is a very important formula, or that is an important expression which you need to remember. So because most of the time the questions which you see are usually in lossless lines. Okay, లాసీ లైన్స్తో డీల్ చేసే క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ most of your textbook questions all deal with lossless lines, because that the analysis becomes easy in that scenario. సో అందుకని లాస్లెస్ లైన్స్కే ఈ ఫార్ములా ఎక్కువ వాడతాం కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ యూ, whenever I'm teaching it, you better you also write it with me simultaneously so that you get used to that formula. Okay, ఎనీవేస్, సో ఇవి ఈ ఫార్ములాస్ డీల్ చేసి దాని తర్వాత ఏం చేసామంటే కొన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైన్స్ చూసాం నన్ను. అంటే ఇఫ్ ద లైన్ లెంగ్త్ వాజ్ λ/2, ఇఫ్ ద లైన్ లెంగ్త్ ఇస్ λ/4, ఓకే, ఇఫ్ ద లోడ్ is short circuited, or if the load is open circuited, or if the load is exactly equal to Z0, what happens to the input impedance? ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని స్టడీ చేసాం. ఓకే, because we are trying to understand how this a piece of wire which is comparable to the wavelength behaves at those frequencies. Usually issues any higher frequencies low, when the circuit dimension becomes comparable to wavelength, then these kind of issues come into picture, right? So that is what we were dealing in the last class. Okay, so we have load centered analysis, and we had the equations, so we have the voltage and current equations like this, right? So if you remember, ఈ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్లో కొన్ని చేంజెస్ కూడా చేసాం. ఏంటి అంటే, ఒకవేళ లోడ్ దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, ఇఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఎట్ ద లోడ్, what do you mean by reflection coefficient? It is a reflected wave magnitude to the, I mean not the reflected wave to the incident wave. So at the load we have nothing but v minus by v naught plus, or v naught minus by v naught plus, and that is equal to the tau L. So we have substituted this in this equation, and we got this answer like and v of z equation ఎట్లా వచ్చిందంటే v naught plus into e power minus j beta z 1 plus tau L into. So in this equation we know everything except one parameter, of course, right? అంటే ఇక్కడ లోడ్ సెంటర్డ్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు బీటా అంటే, బికాస్ ఇట్స్ ఎ లాస్లెస్ లైన్, బీటా is nothing but omega times of square root of LC, right? So in terms of line parameters, that is what we have. And what is the reflection coefficient? If you know the load ZL, that is nothing but ZL minus Z0 by ZL plus Z0. Okay, so that much we know. సో అయితే నా దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వనాను. అయితే నేను ఏమంటా అంటే, బికాజ్ లోడ్ tau L is nothing but ZL minus Z0 by ZL plus Z0. Okay, so here is a question I have. Okay, so what I want to say is, so నా దగ్గర ఏంటంటే ఈ లాస్లెస్ లైన్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్కి నా దగ్గర ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఓకే, లైన్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ కరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అంటున్నారు కాబట్టి,
what is the maximum voltage I can get on the line, or what is the maximum current I can get on the line. Okay, or where do I get those maximums, అంటే ఏ లొకేషన్ దగ్గర నాకు మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది, ఏ లొకేషన్ దగ్గర మినిమం వాల్యూ వస్తుంది. అయితే మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ అంటే వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది, వోల్టేజ్ మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంది తెలుసుకోవడానికి 2 రీజన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ రీజన్ ఈస్ we want to know the power handling capability of a line. Power handling capability. So power handling capability ante, because usually say for example if I take a coaxial cable like this, so inner conductor untadi, ee madhyalo enti ante it is filled with a dielectric medium. So if it is filled with the dielectric medium, say inner wire ki outer wire ki madhya, say I'm putting a source and this source is like ఒక 1 megawatt పెట్టాను అనుకోండి, what do you think will happen? 1 కాదు 10 megawatt పెట్టచ్చా? Can I put a source of 10 megawatt? Yes, breakdown. Breakdown, yes. So that is the issue. So there is always a limit how much potential you can apply on your line, right? So అంటే యూజువల్గా యాంటీనాస్ నుంచి అంత ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకోం కాబట్టి ఇట్ వోంట్ బి ఇష్యూ, బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్, ఓకే, సో పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ గురించి ఎప్పుడు వరి అవ్వాలి అంటే వెన్ యు ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్, నాట్ రిసీవింగ్. రిసీవింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు పెద్ద ఇష్యూ ఉండదు, కానీ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ రేడార్. సో రేడార్స్కి ఆర్ ఇట్స్ మిలిటరీ రేడార్ ఆర్ సంథింగ్, హియర్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్స్మిటర్ and from the transmitter you need to send it to an antenna. Usually transmitter pakkane undakapochu antenna. Say for example transmitter is somewhere else and your antenna is on the, say for example missile launching dan medo ledhe ship medo ekkado paina undi. Okay, radars enti ante radar concept cheppanu already, like you send some electromagnetic energy out, అది ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అన్న విషయం తెలుసుంటాం. జస్ట్ లైక్ బ్యాట్స్ అంటే బ్యాట్స్ అంటే గబ్బిలాలు. ఓకే, సోనార్ సౌండ్ వేవ్స్ పంపించి ఎదురుకుండా ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా అలా డిటెక్ట్ చేస్తాయి, వాటిని సోనార్ అంటాం. ఆర్ లేకపోతే కింద ఐ మీన్ ఐ కెన్ సే లైక్ ఇన్ ద ఓషన్ వేల్స్ అనుకోండి, వేల్స్ డాల్ఫిన్స్ మరి, సో దే యూజ్ ఆల్సో ది సోనార్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ డిటెక్ట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ దేర్, ముందు ఉందా లేదా అని ఆబ్జెక్ట్ ప్రెసెన్స్ డిటెక్ట్ చేయడం కోసం వాటిని ఎకో లొకేషనింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఎకో లొకేషన్ అంటే నువ్వు ఒక వాయిస్ సిగ్నల్ పంపిస్తావు, అది రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి వెనక్కి వచ్చాక ఎంతసేపు తర్వాత వచ్చింది అన్న దాన్ని బట్టి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు ఆబ్జెక్ట్ అన్నది ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. సేమ్ థింగ్ హ్యాపన్స్ ఇన్ radar, బట్ యూ డోంట్ సెండ్ సౌండ్ సిగ్నల్స్, యూ సెండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. అయితే ఏంటంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు డిటెక్ట్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజువల్లీ radars యూజ్ వెరీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్. సో ట్రాన్స్మిటర్లో ఏంటి అంటే దేర్ కెన్ బి మెనీ బ్లాక్స్, లోపల బ్లాక్స్ చాలా ఉండొచ్చు. యూజువల్లీ ద లాస్ట్ బ్లాక్ విల్ బి ఎ పవర్ యాంప్లిఫైర్. ఓకే, సో లాస్ట్ బ్లాక్లో పవర్ యాంప్లిఫైర్ని పెడతాము. సో వీ విల్ ఇంప్రూవ్ ద పవర్ అండ్ దెన్ వీ కనెక్టెడ్ టు ఎ వైర్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఇట్ త్రూ యువర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనా. ఓకే, అయితే ఏంటి అంటే పవర్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్కి చాలా ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ యూ డోంట్ యూజ్ అ రైట్ కనెక్టింగ్ వైర్, వాట్ కెన్ హ్యాపన్ ఇస్ నీ వైర్ కాలిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు కాలిపోతుంది అంటే దెర్ కెన్ బి ఏ బ్రేక్ డౌన్. ఓకే, లోపల నువ్వు వాడిన డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంకి ఒక డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ బ్రేక్ డౌన్ కంటే ఎక్కువ పెరిగింది అనుకోండి ది అప్లైడ్ పొటెన్షియల్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, షార్ట్ అయిపోతుంది వైర్ షార్ట్ అయిపోవటం, తర్వాత కాలిపోవటం అన్నీ జరిగిపోతాయి. సో అందుకనే పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ అనేది ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఆలోచిస్తారు. అది తెలియాలి అంటే అసలు నా వైర్ మీద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అన్నది నాకు తెలియాలి. సో వాట్ ఈస్ ద maximum value I can get on the line and what is the minimum value I can get on the line and where do I get these maximas and minimas? Okay, so that is a question which I want to answer. Of course ఒక రీజన్ ఇదని చెప్పాను, మ్యాక్సిమా మినిమా వాల్యూస్ ఎంత తెలుసుకోవడానికి పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉందా లేదా తెలియటం కోసం, అంటే దానికి డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుందా అవ్వదా అని తెలియటం కోసం, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయడం కోసం మ్యాక్సిమా మినిమా వాల్యూస్ తెలుసుకుంటాం. ఇంకొక రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే, ఓకే, ఇంకొక రీజన్ ఏంటో మనకి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో తెలుస్తుంది. విల్ నో ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్, బట్ లెట్ us ట్రై టు ఫైండ్.
ఓకే. సో ఇక్కడ మాక్సిమా మినిమాస్ ఎక్కడ వస్తాయి అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఎంత వాల్యూస్ వస్తుంది మాక్సిమా మినిమా అన్నది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అయితే ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దాట్, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ టవెల్, ఈ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ని చూసారనుకోండి. సో జెడ్ నాట్ అన్నది ఏంటి? జెడ్ నాట్ ఈస్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ లాస్లెస్ లైన్, జెడ్ నాట్ ఈస్ ఎ రియల్ నెంబర్, అంతే కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ప్రీవియస్లీ. సో జెడ్ నాట్ ఫర్ ఎ లాస్లెస్ లైన్, జెడ్ నాట్ ఈస్ లైక్ L/C. ఓకే. సో R/G0 తీసుకుంటాం కాబట్టి ఇట్ is square root of L/C is a real number. But ZL is a real number అంటే I don't know, the load can be complex also. It can have both resistance and it can have some reactance also. So in general, towel, the reflection coefficient can be a complex number because ZL can be a complex number. Okay, because this can be a complex number, then definitely this number can also be a complex number. If towel is a complex number, any complex number can be written like R into e power j theta la రాయొచ్చు కదా, right? Euler's notation. So I can write, what I say is I can write the reflection coefficient like this. Before writing the reflection coefficient, సో నాకు మ్యాక్సిమా మినిమా అన్నది ఎక్కడ వస్తుంది అన్నది, వేర్ ఇస్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమా మినిమా నాకు తెలియాలి కాబట్టి, సో బికాస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ లోడ్ సెంటర్డ్ అనాలిసిస్, లోడ్ నుంచి ఎంత దూరం నడిస్తే నాకు మ్యాక్సిమం వస్తుంది. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ లైక్ లోడ్ నుంచి 1 మీటర్ నడిచాక మ్యాక్సిమం వచ్చింది, ఆర్ లేకపోతే లోడ్ నుంచి 2 మీటర్స్ నడిస్తే అక్కడ ఒక మినిమం ఉంది. ఇట్లాగా ఐ వాంట్ టు నో ఫ్రమ్ ద లోడ్, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోడ్ నుంచి ఎంత దూరం నడిస్తే నాకు మ్యాక్సిమా మినిమాస్ వస్తున్నాయి అన్నది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో బికాస్ ఇట్స్ ఎ లోడ్ సెంటర్డ్ అనాలిసిస్, సో if I walk a distance of L from the load, okay, then what about the current equations? Voltage current equations ఏం చేయాలి? So because same walking a distance of L from the load నుంచి ఒక L అన్న లెంగ్త్ ట్రావెల్ చేశాను అనుకోండి. ట్రావెల్ చేస్తే నేను జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఎక్కడ ఉంటాను? సో జెడ్ యాక్సిస్ మీద ఎక్కడ ఉంటామంటే, రైట్, సో యూ విల్ బీ హియర్. సో ఒక L లోడ్ ట్రావెల్ చేశానంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -L. సో లోడ్ నుంచి L అనే లెంగ్త్ దూరం నడిచాను అనుకోండి, నేను అప్పుడు జెడ్ యాక్సిస్ మీద జెడ్ ఈక్వల్ టు -L అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంటాను. సో ఆ పాయింట్ దగ్గర వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ అంటే, సింప్లీ నా దగ్గర ఇందాక వచ్చిన ఈక్వేషన్స్లో జెడ్ ప్లేస్లో ఏం పెట్టాలంటే -L పెడితే సరిపోతుంది. సో ఇఫ్ ఐ పుట్ జెడ్ ప్లేస్లో -L పెట్టాను అనుకోండి, ఈ పవర్ జెడ్ ప్లేస్లో -L పెడితే ఇక్కడ ఈ పవర్ +j బీటా L వస్తుంది, అలాగే ఇక్కడ ఈ పవర్ -2 బీటా L వస్తుంది. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. So I hope you remember how we got these expressions, right? Okay, so I'm not repeating how we got those expressions. So this is the forward wave and this is the backward wave. Current రాసేటప్పుడు -1/Z0 రాస్తాము. And what I have done here is I have taken this V0 plus into e power minus j beta z common, and I have written V0 minus by V0 plus s towel. Okay, so ఇక్కడ z place లో -L పెడితే, so I can say that the load, the voltage at a location L, అంటే ఏంటి, వోల్టేజ్ అట్ ఏ L యూనిట్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద లోడ్ నుంచి ఒక L యూనిట్స్ దూరం వెళ్తే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. సో యాజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ప్రీవియస్లీ, రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ అనేది ZL - Z0 by ZL Z0 అని రాసినప్పుడు, బికాస్ ZL కెన్ బి ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, దిస్ కెన్ బి ఏ కాంప్లెక్స్ నెంబర్, సో tau can also be a complex number, so tau can have some magnitude as well as some angle. Okay, if I put these values here in this equation, ఎక్కడైతే tau ఉందో towel ప్లేస్ లో ఏం రీప్లేస్ చేస్తానంటే, ఈ towel ప్లేస్ లో మాడ్యులస్ ఆఫ్ towel ఇంటూ e power j phi of L అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. I don't know what is the magnitude of it, but some magnitude, some phase ఉంది అని అనుకుంటున్నాను, అది కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనుకుని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. చేస్తే I'll get an equation like this, right? So what I have done, I have substituted towel ప్లేస్ లో magnitude of towel into e power j phi L సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఐ కెన్, బికాస్ ఈ పవర్ ఏ ఈ పవర్ బీలో ఉంది కాబట్టి ఈ పవర్ a + bలో రాసుకోవచ్చు కాబట్టి, యూ కెన్ సి రాస్తే ఇక్కడ j టైమ్స్ ఆఫ్ phi L -2 బీటా L ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. ఓకే, సో j కామన్ తీస్తే phi L -2 బీటా L ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్. సో ఇన్ అవర్ ఈక్వేషన్స్ యూ కెన్ సి ఐ హ్యావ్ phi L -2 బీటా L ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఓకే, సో అంటే L యూనిట్స్ నడిచాక ఈ లొకేషన్ దగ్గర వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది,
వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అంటే నాకు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. రైట్. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్. అసలు ఈ లైన్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎంత వస్తుంది, అండ్ అట్ వాట్ లెంగ్త్, లోడ్ నుంచి నేను ఎంత దూరం వెళ్తే నాకు మ్యాక్సిమం వస్తుంది, ఆర్ లోడ్ నుంచి నేను ఎంత దూరం వెళ్తే మినిమం వస్తుంది. రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సీ. సో టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దీస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఏంటి అంటే ఈ V0 ప్లస్ ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. దిస్ కెన్ బి a complex number, e power j is a complex number, and into 1 plus some towel into e power j, this is also a complex number. Okay, so if you look at this, say రెండు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు you can write the resultant like this. ఇట్లా రాయొచ్చా? I can say that if 1 is a complex number, then 1 అని ఒక కాంప్లెక్స్ డొమైన్ లో ఒక arrow తో రిప్రజెంట్ చేస్తాను అనుకోండి. దెన్ 12 అన్నది ఏంటి అంటే, సో ద అదర్ ఫేజర్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫేజర్, సో దిస్ ఫేజర్ ఇస్ 1 at an angle of 0 degrees, సో అందుకని స్ట్రైట్ లైన్ గీసాను. ద అదర్ ఫేజర్ ఇస్ లైక్ దిస్ with some magnitude at an angle of 5 minus 2 beta L. So let me take another phasor which is having magnitude 12 and which is at an angle of 5 minus 2 beta L. అంతే కదా, ఇక్కడ 5L, సారీ 5L minus 2 beta L. సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఏంటంటే ఈ రెండాటికి వచ్చేదే రిజల్టెంట్. సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ రిజల్టెంట్. రైట్. అంటే ఈ వాల్యూ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫేజర్ అండ్ దిస్ ఇస్ వన్ ఫేజర్. వెన్ యూ యాడ్ ఫేజర్స్ యూ యాడ్ దమ్ లైక్ వెక్టర్స్, రైట్? సో ఇన్ కాంప్లెక్స్ డొమైన్, సో the resultant will be this phasor, okay, with the magnitude of this arrow and the angle is made this one. అయితే ఇక్కడ చూడండి, when I will get the resultant, అంటే ఈ రెండు arrows కి resultant maximum ఎప్పుడు వస్తుంది, మినిమం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏమంటారు? 5L minus beta 2 beta L 0 అయితే maximum. Right. So you can see that when for example ఈ arrow ఎట్లా ఉంది, ఓకే కలర్స్ అవే వాడదాం. సో బ్లూ arrow ఎట్లా ఉండి రెడ్ arrow కూడా దాంతో పాటే ఇలా ఉందనుకోండి, దెన్ ద రిజల్టెంట్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. అదే ఒకవేళ బ్లూ arrow ఎట్లా ఉంది, రెడ్ arrow అన్నది ఇట్లా ఆపోజిట్లో ఉందనుకోండి, దెన్ ఐ కెన్ సే ఇట్ విల్ బి ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి మినిమం. ఇంకా మిగతా అన్ని కేసెస్లోని యూ విల్ గెట్ సమ్ రిజల్టెంట్. బట్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్ ఇస్ వెన్ ఎవర్ దిస్ 5L minus 2 beta L, okay, I can say that when 5L, or let me show you the plot. So this is what I'm saying. So I can see that when 5L minus 2 beta L, so this is your voltage equation and this is your current equation. I can see that this angle 5L minus 2 beta L, when this value is 0, 0 నే అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమవచ్చు, ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి 2 pi. అంటే 5L అన్నది ఏంటన్న యాంగిల్ కదా, యూ మేక్ విత్ దిస్ యాక్సెస్. సో దిస్ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ నేను L అన్నది ఏంటి, లెంగ్త్ ఫ్రమ్ ద లోడ్. సో 5L minus 2 beta L అంటే ఏంటంటే ఈ ఈక్వేషన్లో అసలు డిసైడ్ చేసే పారామీటర్స్ ఏంటో చూద్దాం. బీటా అన్నది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు, నువ్వు ఎలాంటి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకున్నావు అనే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అయిపోతుంది. సో నువ్వు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తిక్కుగా ఉన్నది తీసుకున్నావా, లేకపోతే మధ్యలో దూరం ఎక్కువ ఉన్నది తీసుకున్నావా, వాటిని బట్టి ఏంటంటే ఎల్ సి వాల్యూస్ డిసైడ్ అవుతాయి. కాబట్టి అక్కడి నుంచి బీటా వాల్యూ డిసైడ్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎ గివెన్ లైన్ బీటా ఇస్ ఫిక్స్డ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హూ డిసైడ్స్ 5L ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ డిసైడ్ బై ద లోడ్. నువ్వు తీసుకున్న లోడ్ బట్టి, by the depending upon the type of load you have taken, this 5L is fixed. Okay, so this is also a fixed value. So depending upon the load, ante load line fix chesav anuko, so if you fix the load and if you fix the line, then 5L is all 5L and beta are fixed. Then what changes is L. L అంటే ఏంటి, లోడ్ నుంచి లెంగ్త్. సో లోడ్ నుంచి నువ్వు ఎంత దూరంలో ఉన్నావు అన్నది విషయం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ L, వాట్ హ్యాపెన్స్, దిస్ ఫ్యాక్టర్ 5L minus 2 beta L అన్నది ఇట్ బికమ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ నెగిటివ్, అంతేగా. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనుకుందాము, ఏదో సమ్ లోడ్ ZL పెట్టడం వల్ల నాకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఈ పవర్ జే, ఓకే, ఇది సమ్ 30 degrees వచ్చింది అనుకోండి.
సో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే 30 degrees మైనస్ 2 బీటాల్ వస్తుంది అప్పుడు. సో నేను ఎల్ పెంచే కొద్దీ ఏంటంటే 30 మైనస్ నెంబర్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ స్లోలీ బికమ్స్ నెగిటివ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 1 మీటర్, అంటే లోడ్ నుంచి ఒక 1 మీటర్ దూరంలో సే నాకు బీటాయిల్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందంటే ఎగ్జాక్ట్గా 10 degrees వచ్చింది అనుకుందాం. వస్తే అప్పుడు అంటే ఈ 1 మీటర్ దూరం దగ్గర వాట్ ఈస్ 5L మైనస్ 2 బీటాయిల్ అంటే ఎంత వస్తుంది? 30 మైనస్ 2 into 10. సో దట్ ఈస్ 10 degrees. సో అంటే నువ్వు రిజల్టెంట్ డ్రా చేయాలంటే ఇలా ఒక డ్రా చేసి ఇలా ఇంకొక లైన్ ఈ యాంగిల్ ఎంత డ్రా చేస్తా అంటే 10 degrees ఉంది అంటున్నాం. సో నౌ ద రిజల్టెంట్ ఈస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, అంటే దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ బ్రాకెట్. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నదానికి అది రిజల్టెంట్. అయితే ఒకవేళ లెంగ్త్ ఇంకా పెంచావు నన్ను, లెంగ్త్ నౌ యూ మేడ్ ఇట్ టు 2 meters. నౌ యూ ఆర్ అట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 meters. వెన్ యూ వెంట్ అట్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 meters, లెంగ్త్ మార్చావు కాబట్టి బీటాయిల్ వాల్యూ కూడా మారుతుంది. బీటాయిల్ ఇప్పుడు ఎంత అయింది అనుకుందాం అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 degrees అయింది అనుకుందాం. సో ఇఫ్ బీటాయిల్ ఇస్ 20 degrees, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్, అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నావు 2 meters దూరంలో ఇప్పుడు. సో 2 meters దూరంలో ఇక్కడ 5L మైనస్ 2 బీటాయిల్ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ 30 మైనస్ 2 into 20. సో దట్ ఈస్ మైనస్ 10 degrees. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నట్టు 1 ఇలానే ఉంది, కాకపోతే నౌ యువర్ టవెల్ ఇస్ లైక్ దిస్ మైనస్ 10 degrees. సో ద రిజల్టెంట్ ఏంటంటే ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ రిజల్టెంట్. సో అంటే నువ్వు లెంగ్త్ లోడ్ నుంచి లెంగ్త్ మార్చే కొద్దీ 5 మైనస్ బీటాల్ అనేది స్లోలీ ఇట్ బికమ్స్ నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. అంటే ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారంటే ఏంటి, నువ్వు లోడ్ నుంచి యూఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లోడ్, అంతే కదా, అలా అనొచ్చు కదా. సో వెన్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్, యాజ్ ఎల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, యూఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ లోడ్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నారు. ఆర్ దీన్నే నేను ఇంకోలాగా ఏమనొచ్చు, I can also say I am moving towards generator. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్కడో సోర్స్ ఉండాలి కదా. సో లోడ్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఎవరికి దగ్గరగా వెళ్తున్నాడు, ఐఎమ్ గోయింగ్ క్లోజ్ టు జనరేటర్. సో యాజ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద జనరేటర్ ఆర్ ఐఎమ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద లోడ్, ద లెంగ్త్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. When the length is increasing, this angle 5L minus 2 beta becomes negative and negative, and this vector will be going like this. ఆ 12 అనే వెక్టర్ ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో నీకు మ్యాక్సిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే యా ఆఫ్ కోర్స్ యూ విల్ గెట్ ఎ మ్యాక్సిమా వెన్ దిస్ 5L minus beta 2 beta ఎగ్జాక్ట్లీ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ నువ్వు లెంగ్త్ పెంచేది ఏంటంటే ఈ వెక్టర్ ఇట్లా ఇలా తిరుగుతూ స్లోలీ ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు ద సేమ్ పాయింట్. ఓకే, సో అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు అవుతుంది, మళ్ళీ వెన్ ఇట్ ఈస్ 2π, రైట్. ఒక 2π యాంగిల్ తిరిగినప్పుడు I can say I will get again this value. Of course, I can go plus or minus 2π, it doesn't matter. Okay, or 4π, multiples of 2π తీసుకోవచ్చు. అయితే మినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ ఈ యాంగిల్ అన్నది ఇలా ఉంటే ఆపోజిట్ 12 బార్ అన్నది ఇట్లా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. అలా ఉండాలి అంటే మీరు ఎంత యాంగిల్ తిరగాలి, పై, రైట్, 180 degrees తిరగాలి. అంటే దట్ మీన్స్ యూఆర్ మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ పై. సో ఇఫ్ యువర్ యాంగిల్ ఇస్ పై, అంటే ఇఫ్ దిస్ 5L minus 2 beta is pi, okay, that means that this vector will be in opposite direction compared to this one phasor vector కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు మీకు మినిమం మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది. సో కెన్ యూ నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మినిమం మ్యాగ్నిట్యూడ్ యూ గెట్, మినిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చెప్పొచ్చా అంటే ఐ కెన్ సీ దట్ these two vectors out of this is a vector of 1 and this is a vector of modulus of 12. Okay, so I can see that the maximum vector I can get is when both are in the same direction, that is 1 plus magnitude of 12. So maximum value ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే the maximum value is 1 plus 12. అంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కి what is the maximum value you can get for this expression is 1 plus modulus of 12, and this happens when 5L minus 2 beta L is 0 or 2π and so on. అయితే వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ యూ కెన్ గెట్, మినిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్కి మినిమం వాల్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ దిస్ 1 వెక్టర్ ఏమో ఇట్లా ఉంది, బట్ దిస్ 12 వెక్టర్ ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి.
సో అలా జరిగినప్పుడు ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ is nothing but 1 minus towel, ఎందుకంటే towel ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి. సో when the towel is in this direction, అప్పుడు 1 minus towel will be the minimum value you get. And when you get this minimum value, అంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్న టర్మ్ కి what is the minimum value you can get is 1 minus 12. సో దిస్ ఇస్ ద మినిమం వాల్యూ యూ కెన్ గెట్ ఇన్ దిస్ బ్రాకెట్. ఈ బ్రాకెట్ లో ఈ వెక్టర్ కి మినిమం ఇంత వాల్యూ వెళ్తుంది. ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే వన్ 5l minus 2 beta l is multiples of pi, right? So that is when it happens. So now I have this so when my 5 minus 2 beta l is even multiples, I can say that I'm getting the maximum value, and this is the magnitude of the maximum. Okay, so what is a so Vmax, and now this is the magnitude of the voltage on the line. Okay, so our points దగ్గర what is a magnitude అంటే it is nothing but v naught plus into modulus of, ఎందుకు అలా అయింది? ఇందాక మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి నాన్న? ఇందాక మనం రాసిన ఎక్స్ప్రెషన్ v of l is equal to v naught plus into e power I think plus j beta l times 1 plus modulus of tau l into e power j phi l minus 2 beta l. So this is what we have previously. So what is the magnitude of this? And the magnitude of this expression, the magnitude of voltage is nothing but magnitude of v naught plus, because magnitude of e power j is 1, and the magnitude of this whole expression. So this is a magnitude, right? అయితే ఏంటంటే when can this magnitude be maximum? ఇది maximum ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే theta l minus 2 beta l అన్నది if you take it as 0 or 2 pi. So when you put those values or multiples of even multiples, so you get that the value is v naught plus into the magnitude of it is nothing but 1 plus magnitude of tau l. So atlaga we got this equation. Of course, I forgot to write the magnitude here. So this is the Vmax value you can get. This is the maximum value you can get. What is the minimum value we can get? అంటే సేమ్ మినిమం వాల్యూ తెలియాలి అంటే 5 మైనస్ దిస్ 5l మైనస్ 2 బీటా l వాల్యూలో ఏం రీప్లేస్ చేయాలి అంటే యూ హావ్ టు రీప్లేస్ విత్ పై అండ్ మై ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ పై, రైట్? సో పై 3 పై, right? So if you take odd multiples of pi, then you can say that the vectors will be in opposite direction, and then the phasors opposite direction untai. So this becomes your this becomes your minimum magnitude, 1 minus modulus of tau l. So this is the maximum value you can reach. అంటే నీ లైన్ మీద ఒకవేళ రిఫ్లెక్షన్ లేదనుకో, it will be simply v naught plus maximum and minimum will be same. Okay, but if there is a reflection, then the maximum value will be on the voltage will be more. అంటే చూడండి, అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక వైర్ని కనెక్ట్ చేశాను అన్న, ఈ వైర్ని ఏంటి అంటే సే దిస్ వైర్ హ్యాస్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ Z0 and you have connected it with a load of also Z0. ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు you will only have a forward wave అని చెప్పాను. You will have only a forward wave, backward wave ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు? మొత్తం పవర్ యూజ్ చేసుకుంటుంది సార్. రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ 0 కాబట్టి ఉండదు. సో బికాస్ దేర్ ఇస్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 0, ZL మైనస్ Z0 0 అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ ZL కూడా Z0 కాబట్టి, సో యువర్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 0. సో అందుకని మీకు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఉండదు. అంటే ఈ లైన్ మీద ఓన్లీ ఒకటే వేవ్ ఉంటుంది, అండ్ ద మాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్ యూ గెట్ ఆర్ సేమ్. అయితే వాట్ అబౌట్ means what when you have a reflection, what happens? Say for example ఇక్కడ లోడ్ అన్నది సే ఒక డిఫరెంట్ వాల్యూ తీసుకుందాం అన్న, మేబీ ఐల్ టేక్ ఇట్ ఈస్ 3 times of Z0. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 3 times of Z0, then what about the reflection coefficient? ఎంత వస్తుంది? 3Z0 minus Z0 divided by 3Z0 plus Z0, అంటే you get an answer of 1/2. అంతేగా? So your reflection coefficient is 1/2. సో అంటే నాకేంటంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ దగ్గర ఐ హ్యావ్ అప్లైడ్ సమ్ సోర్స్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ సమ్ 5 volts or so,
అప్లై చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఈ లైన్ మీద నాకు V0 ప్లస్ ఎంత వచ్చిందంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ 4 ఎంత వచ్చింది అనుకుందాం. అదేంటి సార్ 5 అప్లై చేస్తే V0 ప్లస్ కూడా 5నే ఉండాలి కదా అంటే చూద్దాం. V0 ప్లస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అన్నది మనం ఇంకా డెరైవ్ చేయలేదు కాబట్టి V0 ప్లస్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు. పోనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఇస్ సమ్ సోర్స్, ఆ సోర్స్ ఏంటంటే ఈ లైన్ మీద 4 పడుతుంది అనుకుందాము. కానీ మీరు ఇప్పుడు ఒకవేళ దానికి కొంత రిఫ్లెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, దెర్ ఆర్ రిఫ్లెక్షన్స్, what happens to the voltage now? It becomes 4 into the maximum value now becomes 1 plus 1 by 2. That means it becomes 4 into 3 divided by 2. అంటే ఇప్పుడు అది 6 అయిపోతుంది. అంటే చూడండి, అంటే రిఫ్లెక్షన్ ఉండటం వల్ల ఏంటి అంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్తో పాటు బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ కూడా ఉంది కాబట్టి బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉండటం వల్ల కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర అంటే లైన్ మీద కొన్ని లొకేషన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ అన్నది నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. సో నువ్వు అంటే నీ లైన్ నువ్వు అంటే ఇక్కడ అంటే వీటి నుంచి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఒకవేళ నువ్వు రిఫ్లెక్షన్స్ని మినిమైజ్ చేయలేకపోయావు అనుకో, దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ యువర్ సర్క్యూట్ బర్నింగ్ అవుట్. ఎందుకు బర్న్ అయిపోద్ది సార్ అంటే నువ్వేమనుకున్నావు అంటే సరే ఈ లైన్ మీద ఈ నీకు ఎవరో ఏం చెప్పారంటే సరే ఈ కోయాక్సిల్ కేబుల్ వాడుకో, ఈ కోయాక్సిల్ కేబుల్కి పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ మ్యాక్సిమం 1 వాట్, అంతకంటే ఎక్కువ పవర్ క్యాప్ చేయలేదు, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్ళలేదు అని చెప్పారు. సో దాన్ని బట్టి ఏంటి అంటే ఓకే డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ అవ్వకూడదంటే నువ్వు మ్యాక్సిమం ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేయొచ్చు అన్నది నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నావు అనుకుందాం. ఓకే, నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే నీకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందంటే ఓకే మ్యాక్సిమం 10 వోల్ట్స్ కంటే ఎక్కువ అప్లై చేయకూడదు, అంతకంటే ఎక్కువ అప్లై చేశానంటే ఈ వైర్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది అని నీకు తెలిసింది. ఓకే, సో కానీ నువ్వేం చేసావంటే నువ్వు అప్లై చేసిన సోర్స్ని యూ కెప్ట్ ఇట్ టు ఏ సోర్స్ విచ్ ఇస్ 10 వోల్ట్ చేసి 10 వోల్ట్ చేసి సోర్స్కి అప్లై చేస్తావు. ఇదిగో ఈ లైన్ వాడేస్తున్నావు. వాడినప్పుడు ఏమైందంటే నీ లైన్ కాలిపోయింది. ఎందుకు కాలిపోయిందంటే నువ్వు అప్పుడు అనొచ్చు, నువ్వు నా దగ్గరికి వచ్చి అదేంటది మ్యాక్సిమం 1 వాట్ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ అన్నావు, సో నేను అది కన్సిడర్ చేసే నేను 10 వోల్ట్ సోర్సే తీసుకున్నాను. సో దట్ 10 వోల్ట్ సోర్స్ పెడితే డెఫినెట్గా అంతకంటే ఎక్కువ పొటెన్షియల్ రాదు కాబట్టి ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇట్ విల్ నాట్ గో టు బ్రేక్ డౌన్, అందుకని నేను వాడాను అనొచ్చు. కానీ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీరు వాడిన వైర్ అంటే నువ్వు అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ ప్రాబ్లం కాదు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇటువైపు నువ్వు కనెక్ట్ చేసిన లోడ్. ఓకే, నువ్వు కనెక్ట్ చేసిన లోడ్ ఏంటి అంటే మేబీ ద లోడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ బిగ్ వాల్యూ ఆర్ సమ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ విచ్ వేర్ టవెల్ ఇస్ వెరీ మచ్ క్లోజ్ టు 1, సమ్ 0.8 అంత రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఉందనుకోండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ ఇస్ అ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ విచ్ యూ డిడ్ నాట్ సీ బిఫోర్. అంటే ఓన్లీ ఒకటే వేవ్ వెళ్తుంది అని అనుకున్నారు, కానీ ఇప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా ఉండటం వల్ల లైన్ మీద వోల్ట్ అన్నది ఇప్పుడు 10 వోల్ట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. మేబీ ఇట్ గోస్ టు 15 వోల్ట్స్ ఆర్ సో. 15 వోల్ట్స్ వెళ్ళిందంటే ఇది ఆ పవర్ని క్యాపబుల్ చేయలేదు, అంటే ఇది అంత పవర్ని డీల్ చేయలేదు. దానివల్ల ఏమవుతుంది వైర్ బ్రేక్ అయిపోయి కాలిపోతుంది. సో అంతే, పోయింది నీ సర్క్యూట్ పోయింది. నువ్వు కష్టపడి ఒక యాంటీనా డిజైన్ చేసావు. ఓకే, డిజైన్ చేసి ఒక రాడార్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేసి దానికి ఒక కోయాక్సిల్ కేబుల్ వాడావు. సరైన కోయాక్సిల్ కేబుల్ వాడలేదనుకోండి అసలు యాంటీనా దాకా పవర్ కూడా వెళ్దు. సో అక్కడ వైర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అన్నాను. పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ అంటే ఓకే పవర్ అంటే నా వైర్ బాగా పవర్ హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే నేను లోపల తక్కువ అంటే ఎక్కువ డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వలేని మెటీరియల్ ఏదో ఒకటి పెట్టి అలాంటి వైర్స్ తయారు చేస్తే అప్పుడు నాకు బ్రేక్ డౌన్ అవ్వదులే అన్న థాట్లో ఉంటాం. కానీ అది ఒకటే కాదు ఎఫెక్ట్ చేసేది బ్రేక్ డౌన్ని. ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ రిఫ్లెక్షన్స్, ఓకే, దే కెన్ చేంజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆన్ ద లైన్ అండ్ దే కెన్ డిస్ట్రాయ్ ద లైన్. నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఇక్కడనే కాదు, ఈవెన్ ఇన్ ద సర్క్యూట్స్ మీ పీసీబీస్లో కూడా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ఏ పీసీబీ సర్క్యూట్ యూ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ద ట్రేసెస్ అండ్ వాటికి కొంత ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది. అయితే నువ్వు ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ చేయలేదనుకో, ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ మ్యాచ్ ద సర్క్యూట్ దేర్ కెన్ బి రిఫ్లెక్షన్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆ లైన్ మీద ఉన్న వోల్టేజెస్ పెరిగిపోతాయి. ఇఫ్ యువర్ పీసీబీ ఇస్ నువ్వు తీసుకున్న పీసీబీ మెటీరియల్కి పవర్ హ్యాండ్లింగ్ క్యాపబిలిటీ తక్కువ ఉందనుకో, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే లైన్స్ కాలిపోతాయి. చీప్ పీసీబీస్ దే విల్ బర్న్ అవుట్, వెంటనే కాలిపోయి పాడైపోతుంది. సో అంటే వీటి బట్టి నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే రిఫ్లెక్షన్స్ ఉండటం అన్నది చాలా డేంజరస్. The reflection on a line is always a dangerous thing and we have to take care of it.
సో దట్ ఈస్ వాట్ అన్ ఆర్ఎఫ్ ఇంజనీర్ డస్. ఆర్ఎఫ్ ఇంజనీర్ పని ఏంటి అంటే, వన్స్ యూ గివెన్ యాంప్లిఫైర్ డిజైన్, ఒక లో నాయిస్ యాంప్లిఫైర్ డిజైన్ చేయమన్నా, ఒక పవర్ యాంప్లిఫైర్ డిజైన్ చేయమన్నా హై ఫ్రీక్వెన్సీస్లో, the first thing he looks into is the input and output is matched to the lines. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచ్ అయిందా, అంటే రిఫ్లెక్షన్స్ ఏం లేకుండా నా సర్క్యూట్ బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే రిఫ్లెక్షన్స్ ఉండటం వల్ల పవర్ లూజ్ అయిపోతాము. ఇంకా అది మనం చూడలేదు కానీ పవర్ లూజ్ అయిపోతాము. అండ్ ద అదర్ డిసడ్వాంటేజెస్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ యువర్ లైన్ వోల్టేజెస్ కెన్ మూవ్ గ్రేటర్ దాన్ ద డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్ వాల్యూస్ అండ్ యువర్ లైన్ కెన్ బ్రేక్. ఓకే అండ్ బ్రేక్ అంటే ఇన్ ద సెన్స్ కాలిపోవచ్చు, లేకపోతే పాడైపోవచ్చు. సో ఐ హోప్ that gives you some idea regarding why we are dealing with this issue here. సో మనకి మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ ఎక్కడొస్తాయి, అట్లానే మినిమం వాల్యూస్ ఎక్కడొస్తాయని చూసాము. అయితే చూడండి అన్న, ఎప్పుడైతే ఒక ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఒక బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉందో, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వేవ్ వీ హ్యావ్ ఆన్ ద లైన్ అంటే వీ హ్యావ్ స్టాండింగ్ వేవ్స్, అంతే కదా. వెన్ దెర్ ఇస్ అ ఫార్వర్డ్ అండ్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్, the type of wave you have on the transmission line is what we call as a standing waves. So this is what happens. So at load L is equal to 0, it can be at some phase point phi L. Okay, but as you move, as your length increases, so phi L minus 2 beta L slowly changes, and when phi L minus 2 beta L is exactly equal to 0 at that location, ఆ లొకేషన్ దగ్గర మీకు మ్యాక్సిమం వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళాక phi L minus 2 beta L ఎప్పుడైతే పై అవుతుందో, then you get a minima, and again you get a maxima, and again you get a minima. So what happens is, as you are moving across the line, your maxima and minima repeats. ఓకే, అయితే ఇక్కడ చూడండి, వోల్టేజ్కే కాదు కరెంట్కి కూడా ఇక్కడ ప్లాట్ గీసాను. కరెంట్ ప్లాట్లో ఇక్కడ డ్రా చేసినప్పుడు, వేర్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ కరెంట్ వోల్టేజ్ మ్యాక్సిమా, ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఎ కరెంట్ మినిమా. wherever you have a wherever you have a current maxima, I have drawn a voltage minima. ఎందుకంటారు? సార్ అది ఎక్స్ప్రెషన్స్లో దానికి దీనికి 1 - TL ఉంటుంది. 1 - TL నుంచి మైనస్ చేసేసేయాలి. Why we have done that? Yes, because there is a minus sign, e power j times of the phi L minus 2 beta L is the expression for voltage. Current expression ఏంటి? Current expression ఏందన్న? I of L is V naught plus into e power j beta L into divided by Z naught into 1 minus tau L into e power j phi L minus 2 beta L. సో అంటే నువ్వు కరెంట్ని నువ్వు వోల్టేజ్ని మ్యాక్సిమం చేయాలంటే phi L minus 2 beta L ఏం చేసావు? 0 పెట్టావు. సో వెన్ యూ పుట్ phi L minus 2 beta L 0, నీకు ఇక్కడ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఏమొచ్చిందంటే V naught plus into e power j beta L into 1 plus modulus of tau L అని వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ ఇది 0 పెడితే ఏమవుతుందంటే యూ గెట్ 1 minus tau L. Right? So you can see that whenever your voltage is going to maxima, your current goes to minimum, and whenever your current goes to maxima, your voltage goes to minimum. So keeping this in mind, so now my question is, where do we have this maxima and minima voltages? ఏ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్నాయి, ఆర్ పర్ సే అంటే ఎక్కడ ఉంటాయో మనకు తెలిసింది. సో where do you have a maxima అంటే, so usually we have questions like this. సో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తుంటాయంటే, they can ask you, they can give you a transmission line and they can give you a load and they can ask you where is the maxima, లోడ్ నుంచి ఎంత దూరంలో మ్యాక్సిమం వస్తుంది అని అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఈ phi L క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, బీటా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా ఎప్పుడు వస్తుంది, సెకండ్ మ్యాక్సిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అని అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే when this is 0. సో విల్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దట్ వే, దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో అక్కడ ఏంటంటే ఎల్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి గివెన్ బీటా అండ్ phi L. ఓకే, సో లోడ్ నుంచి ఎంత దూరంలో మ్యాక్సిమం వస్తుంది, ఎంత దూరంలో మినిమం వస్తుంది అన్నది, దట్ ఈస్ వన్ అనాలిసిస్. బట్ హియర్ అనదర్ వాట్ ఐ వాంట్ టు నో ఇస్, వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాక్సిమస్? రెండు మ్యాక్సిమస్ మధ్య ఎంత దూరం ఉంటుంది అంటారు? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ మ్యాక్సిమస్ హియర్? రెండు మ్యాక్సిమాల మధ్య ఎంత దూరం ఉండొచ్చు?
What can be the distance between two maximas? ఓకే, ఇలా చేద్దాం. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా పై బై బీటా. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L1 అనే పాయింట్ దగ్గర వచ్చింది అనుకుందాము. సెకండ్ మ్యాక్సిమమ్ లోడ్ నుంచి L2 దూరంలో వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ 5L మైనస్ 2 బీటా L1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది. సెకండ్ మ్యాక్సిమం ఎప్పుడు వస్తుంది? వెన్ 5L మైనస్ 2 బీటా L2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకోవాలి. ఓకే, say if I subtract the second equation from the first equation, okay, what I get? If I subtract it, I get minus 2 beta into L2 minus L1 is equal to 2 pi. Okay, or say minus అంటే పోనీ L1 minus L2 is equal to 2 pi divided by 2 beta. బీటా అంటే ఏం రాయొచ్చు? బీటా అంటే 2 pi by lambda, right? The wavelength at which you are operating. So if I see that pi gets cancels out, then it will value is equal to lambda by 2. అంటే ఏంటంటే what is the distance between two adjacent maximas, or you can also take what is the distance between two adjacent minimas అని చూస్తే the distance between any two maximas or two minimas will always be equal to lambda by 2. Okay, so on any transmission line there is a very important point to note that two maximas మధ్య ఎప్పుడు దూరం ఎంత ఉంటుంది అంటే lambda by 2 ఉంటుంది. వాట్ విల్ బి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎ మ్యాక్సిమా అండ్ మినిమా? మ్యాక్సిమాకి మినిమాకి మధ్యలో దూరం ఎంత ఉంటుంది చెప్తారా? కెన్ ఎనీవన్ గెస్ ఇట్? వాట్ విల్ lambda by 2 is the distance between two maximas and two minimas. What I'm asking is what is the distance between maxima and minima? Lambda by 4. Say for example first maxima lambda by 4. రైట్, వెరీ గుడ్. లాంబ్డా బై 4 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా అన్నది సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L1 దగ్గర వస్తే అది 0 దగ్గర వచ్చింది. దాని తర్వాత మినిమా ఎప్పుడు వచ్చింది అనుకుందాం. మినిమా అన్నది సో ఇది మ్యాక్సిమం అనుకుంటే ఇది అంటే మినిమం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఇది పై అయినప్పుడు వస్తుంది. సో వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ దిస్ యూ విల్ గెట్ 2 బీటా L షుడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై. సో ఆ డిఫరెన్స్ పై అవ్వాలి. అది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే వెన్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా బై 4 అయినప్పుడు యూ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్. సో అంటే ఒక మ్యాక్సిమా మినిమాకి మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుంది అంటే pi by 4 ఉంటుంది. And I can say that the distance between these two is lambda by 4. Okay, and this is another lambda by 4. I can say that the total the రెండు maximus మధ్య దూరం ఎంత అంటే lambda by 2. Okay, so this is what we can say now. So అంటే from our analysis we saw that ఎక్కడ maximas వస్తాయి ఎక్కడ minimas వస్తాయి చూసాము, వాటి మధ్య దూరం ఎంత ఉంటుందో చూసాము. And now we have defined what is Vmax. Maximum value we can get on the line is magnitude of V0 plus into 1 plus modulus of tau L, and magnitude of minimum value you can get is V0 plus into 1 minus tau L. అయితే మనకు మాక్సిమం మినిమం వాల్యూస్ ఎంత ఉంటాయో తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒక కొత్త పారామీటర్ డిఫైన్ చేయబోతున్నాను అన్న. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ వోల్టేజ్ స్టాండింగ్ వేవ్ రేషియో ఆర్ షార్ట్ కట్ లో VSWR అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. ఈ పారామీటర్ని యాంటీనాస్ చెప్పేటప్పుడు వాడుతూ ఉంటారు. యాంటీనా ఇంజనీర్స్ VSWR అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. RF ఇంజనీర్స్ VSWR అని పారామీటర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ VSWR? VSWR is nothing but the ratio of the maximum voltage on the line to the minimum voltage on the line. So what is the maximum voltage we got on the line, which is nothing but V0 plus into 1 plus tau L, magnitude of tau L, into V0 minus the V0 plus into the minimum value is 1 minus tau L. So if I divide both of these things, I get an answer of the 1 plus tau L by 1 minus tau L. So యూజువల్గా మనం ఎప్పుడైనా ఓ ప్యాసివ్ లోడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 1. అంటే యాక్టివ్ లోడ్స్ కాకుండా, అంటే రెసిస్టెన్స్ నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ లాంటివి ఏం లేకుండా, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఆల్ పాజిటివ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఆల్, tau L is nothing but ZL minus Z0 by ZL plus Z0. Okay, so if you take these are passive loads, and if I take this is R plus JX minus Z0 divided by R plus JX plus Z0, you can always see that the magnitude of this value is always less than 1.
You can check, you can apply your mathematical conditions and you can check that magnitude of this value will be always less than 1 if r is always a positive number. అందుకనే passive loads అంటున్నాను. So if we deal with such kind of scenario, the magnitude of reflection coefficient will always be less than 1. If magnitude of reflection coefficient is less than 1, what about the magnitude of VSWR? VSWR magnitude కాదు, VSWR వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉండొచ్చు నాన్న? సో అది తెలియాలి అంటే let us try to calculate.
రైట్. ఎక్కడ డిస్కనెక్ట్ అయ్యానన్నా? కెన్ సమ్‌వన్ క్లారిఫై? ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? రో రేంజ్ ఏందన్నా? రేంజ్ VSWR రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది? టవల్ రేంజ్ అనేది ప్యాసివ్ లోడ్ స్టేట్ 1 కంటే తక్కువ ఉంటే VSWR గురించి మాట్లాడాను. ఓకే. సో, ఈ ఫార్ములా చెప్పేసాను కదా! చెప్పేశారు సార్. 1కి, రోకి ఇన్ఫినిటీకి రేంజ్ మధ్య ఎలా కర్వ్స్ ఉంటది? అది చెప్పలేదు సార్. అది ఓకే. రేంజ్ ఎలా ఉంటుంది రోకి? ఓకే. ఓకే. సో, రేంజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దట్ రో వాల్యూ అన్నది మినిమం వాల్యూ 0 కాబట్టి మినిమం వాల్యూ 0 పెట్టామనుకోండి ఇందులో. అప్పుడు నాకు VSWRకి మినిమం వాల్యూ ఎంత వస్తది అంటే వెన్ ఐ పుట్ 0 ఐ కెన్ సీ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ VSWR ఇస్ 1. And what is the maximum value of VSWR I can get ante? The maximum value of reflection coefficient is 1. So if I put 1 here, I can see that in the denominator I'm getting 1 minus 1. So the maximum value I can get is infinity. So that means the magnitude of your reflection coefficient VSWR can actually go from 1 and infinity. Aithe what does VSWR tell about? VSWR ఏంటంటే if you have a big VSWR, that means your line is having very huge amount of reflection. If you're having a VSWR which is close to 1, that means you are having less reflection. అయితే ఇవన్నీ చెప్పడానికి VSWR ఎందుకు సార్? నా దగ్గర డైరెక్ట్గా రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంటే ఉంది కదా. ఐ హ్యావ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ విత్ మీ. సో రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ 0 అంటే రిఫ్లెక్షన్స్ లేనట్టు, 1కి దగ్గరగా ఉంటే బాగా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతున్నట్టు అని నాకు డైరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. అయితే నాకు రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ అన్న పారామీటర్ ఒకటి సరిపోద్ది కదా. రిఫ్లెక్టెడ్ బిహేవియర్ అంటే ఒక లైన్ మీద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్స్ యొక్క బిహేవియర్ అర్థం చేసుకోవడానికి రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ అన్న పారామీటర్ సరిపోతుంది కదా. మళ్ళీ కొత్త పారామీటర్ ఎందుకు? VSWR అని ఇంకొక పారామీటర్ నేర్చుకోవడం ఎందుకు? ఆర్ అలాంటి పారామీటర్ ఎందుకు డిఫైన్ చేశారు అంటే, దో ద VSWR definition is the maximum voltage divided by the minimum voltage. You can see that expression is basically depending upon the magnitude of reflection coefficient. అయితే ఈ పారామీటర్ని ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాంటీనాస్ కానివ్వండి, మొత్తం RF సర్క్యూట్ డిజైన్స్లో కానివ్వండి, VSWR గురించి మాట్లాడతారు. ఎవరు రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ గురించి మాట్లాడరు. ఎందుకు మాట్లాడరు అంటే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు మెజర్. ఓకే. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక వైర్ ఇచ్చాను. ఓకే. ఈ వైర్ ఇచ్చి సే ఇట్ ఇస్ టెర్మినేటెడ్ విత్ సమ్ లోడ్. ఇట్లా ఒక లోడ్తో టెర్మినేట్ చేశాను. అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏంటి అంటే, సే ఐ ప్లేస్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ ఈస్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్. ఓకే. రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్? పోనీ ఆ పాయింట్ వదిలేండి, పోనీ లోడ్ దగ్గరే అనుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ ద లోడ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్. So if I want to calculate the reflection coefficient, I need to know what is the magnitude of the backward wave and what is the magnitude of the forward wave. Okay, so backward wave the forward wave the magnitudes కావాలి. How will you measure these values? ఇవి ఎట్లా మెజర్ చేయొచ్చు? సో ఇవేంటి, ఇవి వోల్టేజెస్ కదా. నువ్వు వోల్టేజ్ మెజర్ చేయాలంటే వోల్ట్మీటర్ వాడతావు. సో నువ్వు ఈ పాయింట్ దగ్గర వోల్ట్మీటర్ని పెట్టావు అనుకో. ఓకే. సో ఇలా స్ట్రైట్గా పెడితే ఫార్వర్డ్ వేవ్ వోల్టేజ్, దీన్ని వెనక్కి తిప్పి పెడితే బ్యాక్వర్డ్ వోల్టేజ్ చూపించేస్తుందా? అలా ఏం జరగదు కదా. వెన్ యూ కనెక్ట్ ఏ వోల్ట్ మీటర్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ మెజర్ ఈస్ ద టోటల్ వోల్టేజ్. సో ఎప్పుడైనా మీరు మెజర్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఆ వైర్ మీద ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా టోటల్ వోల్టేజ్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వోల్టేజ్? టోటల్ వోల్టేజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ ప్లస్ ద బ్యాక్వర్డ్ వోల్టేజ్. ఓకే. ఆర్ యూ కెన్ మెజర్ ద టోటల్ కరెంట్ ఎంతో మెజర్ చేయగలరు. అంటే ఏంటంటే ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఎంత ప్లస్ బ్యాక్వర్డ్ కరెంట్, టోటల్ కరెంట్ ఎంతో మెజర్ చేయగలరు అమ్మీటర్ పెట్టి, లేదా టోటల్ వోల్టేజ్ మెజర్ చేయగలం. అంతేగాని ఫార్వర్డ్ వేవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత, రివర్స్ వేవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత, అది డైరెక్ట్గా మెజర్మెంట్లో మనం తీయగలమా అంటే తీయలేం. ఓకే. అఫ్ కోర్స్ రైట్ నౌ వీ డోంట్ నో. అంటే మీకు ఇంకా దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్స్, వీ కాల్ దమ్ యాజ్ యూజింగ్ డైరెక్షనల్ కప్లర్స్, రిఫ్లెక్టోమీటర్స్ అంటాం వాటిని. అది వేరే కాన్సెప్ట్, కానీ అది మీకు ఇప్పుడు సంబంధం లేదు. కానీ వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇస్ ప్రాక్టికల్గా మీరు ల్యాబ్స్లో కానీ ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్గా ఒక లైన్ మీద ఫార్వర్డ్ వేవ్ వోల్టేజ్, బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ వోల్టేజ్ మెజర్ చేయగలరా అంటే చేయలేరు. అంటే విడివిడిగా మెజర్ చేయలేం. అంటే ఎందులో ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఏంటి, బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఏంటి నాకు తెలియదు. నాకేం తెలుస్తుంది అంటే అట్ ఎనీ పాయింట్ ఐ నో ద టోటల్ వోల్టేజ్ అంతే. బట్ వీ నో దట్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ ఫార్వర్డ్ ప్లస్ ఎ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్, బట్ ఐ కెనాట్ మెజర్ దెమ్. So because I cannot measure them, what I can practically measure is
On the line, I can practically measure what is the maximum value of the voltage I have and what is the minimum value of voltage I have. అంటే లైన్ మీద మాక్సిమం ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది, మినిమం ఎంత వోల్టేజ్ ఉంది అన్నది నేను మెజర్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ మెజర్ ద మాక్సిమం అండ్ మినిమం వాల్యూస్, ఐ కెన్ గెట్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, దెన్ ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ వాట్ ఈస్ ద magnitude of reflection coefficient and I can estimate how much amount of power is reflected back. So దీని తర్వాత పవర్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటాము. And the power that is reflected back will be proportional to this magnitude of reflection coefficient square. సో అందుకని ప్రాక్టికల్గా ఏంటి అంటే, నాకు లైన్ పారామీటర్స్ ఏమీ తెలియదు అనుకోండి, ఆ లైన్కి ఎవరో నాకు లైన్ తయారు చేసి ఇచ్చారు, ఇది 50 ఓం లైన్ అన్నారు, కానీ అది ఎగ్జాక్ట్గా 50 ఓంలో పనిచేయకపోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ముందు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ పెర్ఫామ్ చేయాలి, నిజంగా అది అలా బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా అన్నది. సో అది బిహేవ్ చేస్తుందా లేదా అని తెలియడానికి నేను సమ్ లోడ్ పెట్టి ఎంత పవర్ డెలివర్ అవుతుందో మెజర్ చేయగలను. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ పవర్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్, ఎంత పవర్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందని తెలుసుకోవడం కోసం నేనేం చేయొచ్చు అంటే, ఆ లైన్ మీద ఎక్కడ మాక్సిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, మినిమం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మెజర్ చేసి, అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్, అక్కడి నుంచి విఎస్డబ్ల్యూఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, విఎస్డబ్ల్యూఆర్ నుంచి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. యూజువల్గా ఈ ఫార్ములా చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఈ ఫార్ములా అంటే విఎస్డబ్ల్యూఆర్ తెలియాలి అంటే రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ తెలియాలి, అప్పుడు విఎస్డబ్ల్యూఆర్ వస్తుంది అనుకుంటాం. సో యు మైట్ థింక్ రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ తర్వాత విఎస్డబ్ల్యూఆర్ అనుకుంటున్నారేమో. కాదు, అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ లో రివర్స్ లో ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్గా ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ విఎస్డబ్ల్యూఆర్ కడతాము, అక్కడి నుంచి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్స్ ఎస్టిమేట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ వై ఇంకొక పారామీటర్ వాడాల్సి వచ్చింది. అందుకనే విఎస్డబ్ల్యూఆర్ అనే పారామీటర్ వాడతాం, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్గా విఎస్డబ్ల్యూఆర్ మెజర్ చేయగలం, నాట్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ. Okay, so that is it for today. Okay, because the time is already up, I have taken more. So let us conclude the session today.